So guys, welcome to this channel. This is Delta Matrix Fabricators, a company dealing with fabrication of doors, windows, classic gates. So guys, leo nimesema to service our welding machine. Na ndio hiyo venye iko, this an inverter welding machine. Unaweza iangalia ndani uone venye iko. This is how it looks. So make sure you like, comment and subscribe to this channel. So guys, kuna swali nilikuwa nataka kujibu wenye imekuwa pengine watu wanauliza hii field inakuwa na pesa, wenye wanafanyanga hii kazi wananga pesa, lakini kutalingana, unaona. So in this field you can earn up to 5,000 per day, but kutalingana na venye utakacheza. Sasa hiyo nimesema the minimum, but unaendanga unapata kuna wase wana earn over millions per month. So kutalingana na venye huko, na hivyo ndo utajua ni aje. So the other question is, how much does it cost to start a welding company or a welding and fabrication? You can start with like 50,000 shillings. Yeah, because you only need the machine, the grinder, and pengine ya place ya kukaa, unaona, ya kuweka job. So with 50,000 you can start a good welding company. So guys, acha tuone hawa sasa venye wanafanya hapa, unaona manzi. So tutakuwa tuna discuss bado the advantage of an inverter welding machine na hizi zingine ama disadvantage. Disadvantage ya hii, kitu ya kwanza ni lazima ukuna i-maintain. Unaona tuna-maintain. Manzi ilikuwa imejaa vumbi. You must maintain this welding machine. Ukikosa ku-maintain inakufa. So that's a disadvantage. The advantage is that it is portable. Iko na moto poa. It is welding in a good way. So I think the advantages inako mingi kuliko the disadvantages. So to me, I prefer an inverter welding machine than a coiled welding machine. So ebu onyeshe dashboard. Uzuri wa iko na dashboard. It can weld aluminium. Manze, this is an add-on welding machine. The fact that I like the add-on machine is that it is quality. Yeah, inakupesa service fiti, inakuwa iko 2 feet. So guys, make sure you like, comment and subscribe to this video. Na uniambie between an inverter welding machine and a coiled welding machine, which one do you prefer? Thank you. Let's meet in the next video.